হ্যালো আমার ছোট্ট সোনা বন্ধুরা, আমার মিষ্টি বন্ধুরা সকলে কেমন আছো? সকলে খুব ভালো আছো তো? তোমাদের সকলকে জানাই আমার সবুজ পাখি চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে আমি তোমাদের জন্য কি ভিডিও নিয়ে এসেছি বলো তো? আজকে আমি তোমাদেরকে কাগজের বাস্কেট তৈরি করে দেখাবো। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু স্কিপ না করে প্রত্যেকে পুরো ভিডিওটা দেখবে। হ্যাঁ, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা কিন্তু অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো, তাহলে আমার আনা প্রতিদিন এরকম নতুন নতুন ভিডিওগুলো তোমরা প্রত্যেকে দেখতে পারবে। তাহলে কি দেরি না করে তো এবার আমাদের শুরু করে দিতে হবে। তাহলে চলো শুরু করে দিই। প্রথমে কি করব? প্রথমে একটা কাগজ নেব। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know, the teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. তা কি আমার ছোট্ট বন্ধুরা প্রত্যেকে কাগজের বাস্কেট মানে কাগজের ঝুড়ি কিভাবে তৈরি করতে হয় প্রত্যেকে মন দিয়ে দেখেছো তো? তোমরাও কিন্তু বাড়িতে এভাবে অভ্যাস করবে। তাহলে আজকের মতো টাটা।